The 9,899th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Great Lakes region. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Angola, Kenya, the Democratic Republic of the Congo, and Rwanda to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I wish to welcome His Excellency Mr. Tete Antonio, Minister for External Relations and Chairperson of the Executive Council of the African Union, and Her Excellency Ms. Thérèse Kayikwamba Wagner, State Minister, Minister for Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Mr. Huang Xia, Special Envoy of the Secretary-General for the Great Lakes region, and Ms. Catherine Russell, Executive Director, UNICEF. It is so decided. Le Conseil de sécurité. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to the report of the Secretary-General on the implementation of the Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo and the region, document S/2025/2002. I now give the floor to Mr. Huang Xia, Special Envoy of the Secretary-General for the Great Lakes region. You are very welcome. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, distinguished members of the Council, Excellency, Madam Minister, State Minister, Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo, Your Excellency, Minister of Foreign Relations of the Republic of Angola, Excellencies, ladies and gentlemen, ambassadors, distinguished members of the Security Council, thank you very much indeed for giving me this opportunity to present the report of the Secretary-General, which takes stock of the situation in the Great Lakes region. In preparation for this statement, I toured the region. That led me first to Angola, then to the Democratic Republic of Congo, to Burundi, to Rwanda, and then to Uganda. It was thus my honor to speak with heads of state or ministers from these countries, as well as with some members of the diplomatic community and civil society, and in particular, Congolese women. I pay particular tributes to them for their unfailing commitment to peace despite the difficult conditions they're experiencing. Over and beyond the points that I would like to bring to the attention of the Security Council as Special Envoy of the Secretary-General, I would also today, Mr. President, like to convey some messages from actors of the region, bearing in mind, of course, the question that is of concern to us all. How can we capitalize on the various different peace initiatives underway and, in fine, achieve lasting peace in the east of the Democratic Republic of Congo, which is the epicenter of the deep-rooted crisis that has lasted for more than 30 years now? UN ikuriye inzira ku Murima Agatsiko, vana ingabo za muri Kongo cyangwa unyagirwe ku mugaragaro ku bintu byifashe mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi gahunda ikaba yamaze kwemeranywaho n'abagize agatsiko k'inama ishinzwe umutekano
n'amahoro ka UN. Dukurikije ingingo ya 37 igenga amategeko n'amabwiriza shingiro y'Agatsiko, nkaba mboneyeho gutumira ba nyakubahwa bahagarariye ibihugu byabo mpereye ku Angola, Kenya, Repubulika Demokaratike ya Congo ndetse n'u Rwanda ko bitabiriye inama nk'uko byemejwe n'ako gatsiko. Mu izina ry'akanama ka UN nishimiye gutumira nyiricyubahiro Dada Antonio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, akaba kandi na Perezida w'Inteko muri uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika, nyakubahwa Teresa Kayikwamba Wagner, Minisitiri wa Leta, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ndetse na Francophonie muri Congo. Nkurikije ingingo ya 37 igena amategeko n'amabwiriza ngenderwaho y'akanama, ndasaba aba bakurikira kwitabiriye inama: Mr. Kwanzia, intumwa idasanzwe y'umuryango y'umunyamabanga mukuru w'akarere k'ibiyaga bigari, Katerina Russo, umunyamabanga mukuru wa UNICEF, nk'uko nabyo byemejwe n'ako gatsiko. Ubu imirimo y'agatsiko gashinzwe amahoro n'umutekano kwa UN iratangiye. Turasuzuma ibiri ku murongo w'ibyigwa. Icyambere, nkaba mbanje gushyikiriza abagize akanama gashinzwe umutekano ka UN ko ngiye kubagezaho ubutumwa bw'umunyamabanga mukuru wa UN ku bijyanye n'ingamba ndetse n'ibyemezo byafashwe bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Congo ndetse no mu karere, nk'uko bikubiye mu muzingo Acte akarongo 2025/2022. Kamere kuri nyakubahwa Kwanzia, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru mu karere k'ibiyaga bigari, muhawe ikaze. Urakoze cyane bwana nyakubahwa Perezida, umunyamabanga mu bagize akanama k'umutekano ka UN, nyakubahwa Madamu Minisitiri wa Leta, ukaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo, nyakubahwa Minisitiri w'ibiza wa Angola, nyakubahwa ndetse n'abanyakubahwakazi bahagarariye ibihugu byabo muri uyu muhango. Mwese abagize agatsiko k'inama y'umutekano ya UN, ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima ko mu mwanya nk'uyu ngo mbagezeho bikubiye muri raporo y'umunyamabanga mukuru wa UN, aho urebye hose ugaruka ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo nateguraga iyi raporo nifuje gutangirira muri Angola, Repubulika Demokaratike ya Congo, Burundi, Rwanda ndetse na Uganda. Nkaba nifuje ko navuga ndetse n'abahagarariye za guverinoma z'ibyo bihugu, nkavugana n'abashinzwe diplomasi zabyo ndetse n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ya societe civile, cyane abadamu bagize ishyirahamwe ry'abanyekongo. Ndabashimira cyane mwabategarugori mwe, ndazi ko mwitanze mu gikorwa cyo kugarura amahoro kitoroshye n'ibibazo muhura nabyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mu byo nifuza ko tuganira uyu munsi mu kanama gashinzwe umutekano ka UN no kubigeza ku ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru, nkaba bwana nyakubahwa Perezida nifuje kubanza kubagezaho ubutumwa bubabaje bwo mu karere. Ntabwo ari bushyashya, ahubwo byari kubibutsa, kuko twese ko duteraniye aha ngaha twese biratureba. Ntawe utazi ingufu zashyizwe mu masezerano y'amahoro arimo kuba mu rwego rwo kugarura amahoro muri Repubulika Demokaratike ya Congo, akaba ari nayo ntandaro y'intambara igamije kuyogoza Congo burasirazuba. Intambara ikaba imaze imyaka isaga 30. Nyakubahwa Perezida, ku itariki 27 Werurwe 2025, uhagarariye ishami rya UN ya MONUSCO, Madamu Bintu Keita, yabagejejeho hano uko ikibazo cy'umutekano gihagaze ndetse n'uko ikibazo cy'ubutabazi bwakira ku inzirakarengane bikomeje kugorana mu burasirazuba bwa Congo. Ntabwo nza kubigarukaho cyane, gusa nifuzaga kubibutsa kuko uretse iyi nama y'agatsiko k'umutekano ka UN, iki kibazo cyanakunze kugarukwaho mu kanama ka Afurika hamwe n'akanama k'ibihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba. Ariko nubwo ingamba zikakaye zaherekejwe n'ibihano byafashwe, intambara ntiyigeze namba ihagarara muri Congo burasirazuba. Umutwe uharanira guhirika ubutegetsi w'inyeshyamba ya M23 urakomeje kugaba ibitero ku butaka bwa Congo no kwigarura uduce tutari dukeya, ari nako kuguma guterwa inkunga n'amahanga. Nubwo twagiye twumva amasezerano yo guhosha intambara yasinywe ku mpande zombi, nta na rimwe mu byemeranyijweho kigeze gishyirwa mu bikorwa. Ahubwo ibyaha byo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'intambara nibyo birimo gukorwa gusa. Kugeza ubufasha ku bazahajwe n'intambara mu duce twose tw'imirwano bikomeje kuba ingorabahizi, ari muri Congo burasirazuba, Uburundi ndetse no mu Rwanda, aho buri munsi ibyo bihugu byakira impunzi ziba zihunze imirwano ibera muri Congo. Ibyo bikaba bishaka kuvuga ko dukeneye gushyira ingufu zose zishoboka ngo turebe uko twese twafatanyiriza hamwe inzira ya politike na diplomasi yatangijwe ikagera ku mahoro nyayo bidasubirwaho ukundi.
nganisha mu gusoza mbafitiye ubutumwa bw'ibyiringiro twese dukwiriye kuzirikana no gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe mu masezerano yaba ya Nairobi muri Kenya n'ayabereye i Rwanda muri Angola, ayabaye mu kanama k'umuryango wa Afurika, uturetse inama nkomatanya yo muri EAC na SADC, aho icyari kigamijwe muri izo nama zose no kugarura amahoro. Ni ngombwa yuko abo bose bagumiza gufatwa mu mugongo mu nzira bibaye ngombwa, tutirengagiza inzitizi bagenda barushaho guhura nazo. Nyuma yaho abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC nubwo bahuje imikoranire ku itariki 24 Werurwe, bakemeranya ingamba zihurirwaho zikwiye gufatwa, zaba iz'igihe gitoya cyangwa iz'igihe kinini, ndetse no gushyira hamwe mu bahuza b'abategarugori babiri b'abanyafurika, bikaba bikwiye kwishimirwa rwose. Nkaba mboneyeho gushimira nyakubahwa Perezida Lorenzo, ubu akaba ari watorewe kuyobora umuryango wa Afurika, uruhare rukomeye yagize mu masezerano y'u Rwanda muri Angola. Kuba hari icyo ayo masezerano yagezeho ntidukwiye kubura kubimushimira. Aha kanongere kandi kugaruka ku masezerano y'ubufatanye yemeranyijwe n'impande zombi, concept of cooperation to neutralize, yo gusenya umutwe w'inyeshyamba wa FDLR, aho u Rwanda ruvuga ko ikibazo gikemutse burundu nta mpamvu n'imwe ya leta y'u Rwanda yakongera kubona yitwaza iteza umutekano muke muri Kongo. Nkabaragira ngo sabe Perezida Nyasimbe, umukuru w'igihugu cya Togo washyizweho n'akanama ka Afurika nk'umuhuza ku rwego rwo gukemura impagarara z'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo, nkabanejejwe n'imyanzuro y'inama yabereye i Doha muri Katari ku itariki 8 z'ukwa gatatu 2025 mu buhuza bw'igikomangoma Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame, hamwe n'ibiganiro byakurikiyeho byahuje abayobozi ba Katari n'umwa za leta ya Kinshasa ndetse n'abayobozi b'inyeshyamba za M23. Ibyo biganiro byose nta kindi byari bigamije usibye kureba uko intambara yahosha ndetse n'umwuka w'intambara utari mwiza hagati ya Kinshasa na Kigali ukabonerwa ibisubizo. Hakomeje kandi kuvuga umwuka utari mwiza hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi, ku buryo nta gikozwe hashobora kuvuka indi ntambara yashyamiranye ibihugu byombi uko ari bibiri, u Rwanda n'u Burundi. Ibi byose ni ibimenyetso dushingiraho twemeza ko amahoro ashoboka kugaruka ari uko abarebwa n'iki kibazo babigizemo uruhare. Aha akaba ariho nifuje kubagezaho ubutumwa bwanjye bwa kabiri bugira buti: ni ngombwa ko buri wese urebwa n'iki gikorwa yashyira imyanzuro yemejwe n'izi mpande zombi hatabayeho amananiza ayo ariyo yose, kwemera mu biganiro guca bugufi, gushaka uburyo ki ibibazo byakemuka burundu muri Kongo Burasirazuba. Ni muri urwo rwego twabonye ko bumwe mu buryo bwakemura aya makimbirane ari uko leta ya Kongo yagirana ibiganiro na M23, kuko ni byiza ko kino kibazo cy'intambara cyabonerwa umuti uhamye. Nubwo intambara yaba ikaze cyane, guhagarika imirwano ni ngombwa kugira ngo habashe kubaho uburyo abakuwe mu byabo bagezwaho ubutabazi bw'ibanze. Ibyo bikaba ariyo ntego nyamukuru nashyize ku ngingo y'ibyigwa mu kanama ka UN ka none, kugira ngo tubirebere hamwe n'abarebwa n'iki kibazo, aho tugiye kuzakenera mu biganiro ubutaha hazazamo abari n'abategarugori nabo bakagira uruhare mu biganiro birimo kuba. Nkaba mbona ko ibiganiro bya politiki ari byo bikenewe byatuma habaho impinduka nziza mu karere hazajwe n'intambara cyane abategarugori n'abana babo bo mu duce twa Goma, Bukavu ndetse na Beni bifuza ko amahoro iwabo yakongera kugaruka. Mboneyeho kubamenyesha kandi ko nishimiye kuganira nabo bakenera inkunga yanyu, barifuza ko haboneka uburyo ubutabazi bw'ibanze bwabageraho. Tukaba nta gushidikanya ko ibiganiro byakozwe kuri 30 Werurwe hagati y'abasirikare bakuru ba SADC ndetse n'abayobozi b'inyeshyamba, aho icyo kibazo kiri mu byaganiriweho hifujwe ko haboneka igisubizo mu maguru mashya, aho bemeranyije ko ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyatangira gukoreshwa n'indege z'ubutabazi. Nyakubahwa Perezida, bamwe mu bayobozi b'akarere n'abashinzwe kuganira nabo bambwiye ko bashyigikiye imyanzuro yemeranyijwe n'impande zombi z'abakuru b'ibihugu ku wa 8 Werurwe. Iyo myanzuro ikaba ishimishijwe cyane ku buryo igamije gukemura ibibazo cy'ayo makimbirane amaze imyaka mu buryo bwa burundu. Iyi myanzuro ni ngombwa yuko twuyubahiriza, ariko akarere kose kabigizemo uruhare. Ubutumwa bwanjye bwa gatatu ndagira ngo nisabire ko habaho ubufatanye ku masezerano ari ayakorewe hanze y'umugabane wa Afurika ndetse n'ay'akarere, bityo kubahiriza icyo buri ruhande rwashyiriweho umukono, ndetse bigatuma habaho ubworoherane bwashobora kugeza ku karere k'amahoro atajegajiga na gakeya. Uwo murongo rero niwo uzatuma amahanga ashobora gutera inkunga aya masezerano ngo ibyo impande zombi zemeranyijwe bibashe gushyirwa mu bikorwa. Banyakubahwa bagize akanama k'umutekano ka UN, amasezerano y'amahoro ntateze kugira icyo ageraho mu gihe cyose abanyapolitiki batazigira basuzuma inkomoko y'aya makimbirane bahereye ku muzi w'ibibazo ngo izo nzitizi ziranduranwe imizi yazo. Uko tubona intambara nyinshi zirimo guturuka mu gushaka inyungu za politike
ndetse no gushyira imbere impamvu z'umutekano nk'uko byavuzwe ko arizo mpamvu hakomeje gushyirwaho imitwe yitwaje intwaro. Iyo mitwe igamije kwiba no gusahura amabuye ya Kongo yitwaje ko nta butegetsi buhamye leta yashyizeho muri turiya duce. Ibi bikaba nta gushidikanya ari bimwe mu byagiriweho inama yahuje abakuru b'ibihugu muri Addis Abeba muri Ethiopia. Nkaba noneho umwanya wo gushimira abakuru b'ibihugu bashyize umukono ku masezerano ya Addis Abeba, mboneraho no kubasaba kubahiriza inshingano bihaye zo gushyira mu bikorwa uko zakabaye nta gihindutse na kimwe. Nkaba mboneyeho umwanya wo gushimira Perezida Yoweri Kaguta Museveni Ntibamvurwa Kayiranga, Perezida wa Uganda, wemeye kwakira inama ya 12 y'akarere kuri icyo kibazo iteganyijwe mu kwezi kwa gatanu. Nkaba rero mboneyeho gushishikariza abagize aka gatsiko k'umutekano ka UN, nkurikije ibyo tumaze kuganira uyu munsi ndetse munyuze mu nzego nyinshi za diplomasi, gukora uko mushoboye kose mugashishikariza impande zombi zirebwa n'iki kibazo gushyira mu bikorwa inshingano ziyemeje no gukorera hamwe ngo aya makimbirane ashobore guhosha mu buryo budasubirwaho ukundi, bityo babashe kubahiriza amategeko mpuzamahanga ndetse n'ibiganiro by'ukuri, kuko ibi bigomba kubahirizwa na buri ruhande, kuko buri buzima bw'inzirakarengane niho buhera buviraho guhutazwa na buri ruhande rutubahirije aya masezerano uko yakabaye. Uruhare rwanjye ni uko ofisi yanjye ifunguye, yiteye gukorana n'abafatanyabikorwa b'akarere ndetse n'imiryango ya UN nayo izabigiramo uruhare, kuko twese hamwe ni nk'abakozi ba UN, twese dusenyera umugozi umwe mu cyerekezo twihaye 2025-2027. Ofisi yanjye izagomba gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ari nako izashyigikira ingamba z'umutekano n'ishyirwaho z'inkiko zizacira imanza abagize uruhare mu bihugu by'akarere, ndetse no guharanira ko habaho umucyo no kutagira uruhande runuru ruhezwa mu gucunga neza umutungo rusange w'igihugu. Iyi ikaba ariyo ngingo mwamba yo gukemura burundu ikibazo cy'intambara imaze imyaka n'imisago iyogoza akarere. Murakoze cyane. Niko rero reka ntumire intumwa idasanzwe y'umuryango mukuru wa UN, Bwana Kanziya, nawe agira ubutumwe atugezaho, kandi noneho nkurikizeho umuyobozi wa UNICEF, Madamu Catherine Russo. Mr. President, on the 27th of March, my colleague Bintu Keita, head of MONUSCO, presented here to you a comprehensive picture of the security and humanitarian situation in the east of the DRC. So I'm not going to go back to that, but I would just like to remind you this unambiguous call, despite the calls from the Security Council, from regional and sub-regional organizations in Africa, and also from the European Union, and despite the restrictive measures and sanctions that have been imposed, fighting is ongoing in the east of the DRC, and the Congo River Alliance M23 has continued its territorial expansion with external support. Despite statements of intent, a ceasefire is not yet effectively in force, and violations of international law and human rights are ongoing. Furthermore, the humanitarian crisis is worsening both in the DRC and also in some neighboring countries, in particular Burundi, Uganda, and Rwanda. They have seen an increase in the number of new arrivals from the DRC. This somber reality means that we have to strive to redouble efforts to see how together we can transform recent political and diplomatic progress into an irreversible shift to peace. To this end, the first message of hope that we should bear in mind is that recent developments regarding the so-called Nairobi and Luanda peace processes, as well as the efforts of the African Union and the joint initiative of the EAC, the East African Community, and also SADC, have made significant strides and given new impetus to efforts to resolve the crisis. We need to recognize these, we need to encourage them and support them, despite the challenges that still exist. Indeed, the fact that the heads of state of the EAC and SADC adopted
a roadmap on the 24th of March during the last joint summit, a roadmap that lays out immediate, medium-term and long-term measures, as well as the appointment of a facilitators group, which includes 2 distinguished women from Africa, is significant progress. I'd like to pay tribute to President João Lourenço, President of the African Union, for the immense work carried out as part of the Luanda process. The achievements of this must be preserved. Here, I'm thinking about the agreement on a CONOPS, a concept of operations to neutralize the Force de Libération du Rwanda, FDLR, and the lifting of defensive measures of Rwanda, which, if applied fully, will significantly contribute to mitigating tensions between the DRC and Rwanda. I would also like to commend the appointment of President Faure Gnassingbé from the Republic of Togo as African Union mediator for resolving the crisis between the DRC and Rwanda. Along the same lines, I'm delighted with the dynamism created by the Doha Initiative. I'd like to welcome the meeting initiated on the 18th of March in Doha by the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, between President Felix Tshisekedi and President Paul Kagame, as well as the various consultations with Qatari facilitation that ensued with delegations from the DRC, Rwanda, and the Congo River Alliance M23. These steps are a crucial turning point in efforts seeking to bring about a ceasefire on the ground and de-escalation of tensions between the DRC and Rwanda. Furthermore, the resumption of exchanges between the Burundi and Rwandan security services could well contribute to a de-escalation of tensions between these 2 countries. All these efforts show that peace is still possible. This is why, and this is my second message I'd like to convey, it is important for the parties to demonstrate good faith and to be prepared to compromise during negotiations to find a lasting settlement to the conflict in the east of the DRC. In this context, the new resolve of the Congolese government to engage in direct dialogue with the M23 is an important step towards finding a solution to the crisis. Given the serious nature of the crisis, obtaining an immediate, unconditional ceasefire and reaching agreement on reopening humanitarian corridors should, in my opinion, be the primary issue on the agenda of discussions between all parties concerned. These should include women and young people. We hope to see them involved as parties to the dialogue. Political negotiations should rapidly translate into a real change of the situation on the ground that is so yearned for by the people, in particular by the women of Goma, Bukavu, and Beni. It was my great honor to talk with them. They want arms to be laid down, and they want humanitarian assistance to get to them unhindered. To this end, we hope that the consultations held on the 28th of March between senior military officials from SADC and the Congo River Alliance M23 will lead to the swift reopening of Goma Airport. Mr. President, according to some authorities in the region with whom I spoke, and along the lines of the Doha communique of the 18th of March, the Doha Initiative seeks to strengthen trust by supporting African initiatives that are underway. This should be warmly welcomed. While all efforts seeking to bring about a settlement
to the crisis are welcome, it is important that these initiatives dovetail with efforts from the region. My third message also seeks to reiterate the importance of close coordination and consistency between the praiseworthy initiatives started outside of Africa and regional peace processes. Indeed, taking such an approach would help to harness the comparative advantages of each approach and the achievements that have already been made in order to create complementarity and a unity of vision, but also to achieve in a systematic, structured way a robust and uncontested peace agreement. Such an approach would also enable stakeholders in the international community who so desire to better plan how they can support the peace efforts and to implement decisions which stem from them. Distinguished members of the Council, peace efforts will remain vain if real political resolve to tackle the root causes of the chronic instability in the region do not exist. What we've seen to date is that there is competition in terms of political ambitions and security ambitions, and these have been openly stated in terms of strategic areas of interest. They have been upheld by the existence of multiple armed groups. There's been the illegal exploitation of natural resources, and also we see the absence of the state's authority in these areas. So this indubitably is something that moves away from the spirit and the letter of the Addis Ababa Framework Agreement. I would like, therefore, to take this opportunity to reiterate my call to all signatory countries to respect the commitments undertaken under the Addis Ababa Agreement. Its revitalization process needs to continue unfailingly. Here, I would like to thank President Yoweri Museveni from Uganda, who has committed to host the 12th Summit of the Regional Mechanism for the Framework Agreement in May. I would urge the Security Council, through its discussions today, but also through its usual diplomatic channels, to tap into its influence and to use all levers at its disposal to reiterate its support for the peace process underway, to urge stakeholders in the region to work together sincerely in order to bring about a definitive, lasting settlement to the crisis by promoting the respect for international law, but also dialogue and compromise. Well, that is something that should be an obligation for all parties, because it's the very lives of civilians that depend on this more than ever. For my part, my office, in cooperation with regional and international stakeholders, and also the United Nations agencies involved as part of the Plan of Action for the United Nations Strategy for the Great Lakes region, that was recently updated for 2025-2027, my office will continue to support regional peace processes. We'll also continue to support economic, security and judicial initiatives between countries in the region, and of course promote transparent and inclusive management of natural resources,
because this is one of the main levers for resolving in a lasting fashion this crisis that has lasted for far too long. Thank you. I would like to thank the Special Envoy of the Secretary General, Mr. Huang Xia, for his briefing and his messages. And I'd now like to give the floor to the Executive Director of United Nations Children's Fund, UNICEF, Mrs. Catherine Russell. You have the floor, Madam. Excellencies, good afternoon. It's very good to be here for this important. Ati murakoze cyane, reka ntumire intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa UN Bwana Kanziya nawe agire ubutumwa tugezaho. Reka rero nkurikizeho umuyobozi wa UNICEF Madame Catherine Russo. Mbanje kubasuhuza mwese banyacyubahiro muteraniye hano, mugire igicamunsi cyiza. Nishimiye kuba mwe namwe ngo tujye tuganira ku bibazo biri muri Kongo Burasirazuba. Mboneho kandi gushimira nyakubahwa Ambassador Bonifa kuko yemeye kuyobora imirimo y'aka gatsiko. Ndagira ngo rero menyeshe agatsiko ko intambara irimo kubera muri Kongo Burasirazuba, ikibazo cy'abana kigenda kirushaho kuzamba ugereranyije n'indi myaka yatambutse. Intambara irimo kubica ikabishikiriza ku buryo imibare dufite iri hejuru cyane ugereranyije n'uko ibintu byari byifashe nyuma y'imyaka 20 yatambutse. Intambara uko igenda irushaho gukara niko inzirakarengane zihitanwa n'iyo ntambara zigasiga abana batagira kivurira amajana menshi. Kuva muri Mutarama 2025 intambara yakuye abaturage bagera kuri miliyoni mu byabo, naho abana bagera ku 400 batatana n'imiryango yabo muri zone ya Ituri, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Uku gukurwa mu byabo no kwiyongera kw'inkambi z'impunzi hagati mu gihugu, aho abagera kuri miliyoni 5 babayeho mu buzima bubi bwo mu makambi, aho kubera ubucucike bukabije bwugarijwe n'indwara nka iseru, kolera n'ubushita zituruka ku isuku nke ndetse n'indyo nkeya. Banyakubahwa, nifuzaga mbagezeho ishusho nyayo y'iyi ntambara, nibanda cyane ku ngaruka zigira ku bana n'abategarugori muri rusange. Amashuri menshi yarafunzwe, habayeho kwiyongera gukabije 100% ku byaha by'ihohoterwa ry'abana. Muri uno mwaka ugereranyije na raporo y'ingaruka mwaka y'umwaka washize 2024, hariho ibyaha byo kugaba ibitero, gukorerwa abana, kubinjiza mu bikorwa by'urugomo ndetse no kurya ivandu abana bato b'abangavu. Imibare yashyizwe hanze n'imiryango itanga imfashanyo ku bana ikaba iteye ubwoba. Imibare yatanzwe n'iyo miryango yita ku bana yagaragaje ko urugomo rukorerwa abana ku kigero cya 40%, aho kuva aho umwaka utangiriye hafi ikese 10,000 zashyizwe ahagaragara na Child Protection Partners ku byaha byakozwe ku bana mu kwezi kwa Mutarama na Gashyantare byonyine gusa. Iyi ntambara rero irimo kubera muri Kongo Burasirazuba, uko igenda urushaho gukara niko ibyaha byo guhohotera abana birushaho kuzamuka ku buryo buri gice cy'isaha umwana umwe aba afashwe ku ngufu. Ibyo byaha bikorwa cyane cyane bigamije guhitana ubuzima bw'abo mu miryango ndetse n'igihugu no kucyambura amaboko yacyo. Bumwe mu buryo bwamenyekanye bwo kwica abana ni ugufata ku ngufu nk'igikoresho cy'intambara. Iyi mibare yabashije kugereranywa, bikaba bishatse kuvuga ko imibare y'ukuri ikabije kuba miremire cyane, bitewe n'uko benshi kubera ubwoba kuba barahamwe n'intimba cyangwa se bagatinya ko baramutse bavuze ibyabayeho byakurikiranwa. Biragaragara ko iyi mibare ishobora kuba ari myinshi mu gihugu ku buryo biteye ubwoba. Guhohotera no gufata ku ngufu umwana ni ikintu kizira kikanaziririza, bikaba bisaba buri wese kubyamaganira kure, kandi ko twese twafatanyiriza hamwe gufata icyo cyemezo. Hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gushimuta abana, aho imibare itangwa na UNICEF yiyongereyeho 6.4%, aho kuva hagati y'ukwezi kwa 12 kugera muri Gashyantare uyu mwaka ibyaha byiyongereye birimo ubwicanyi, gukata ingingo z'abana ndetse n'iterabwoba rikomeje gukorerwa abana baba ku mihanda. Aho hongerwaho ko mu gihe habaye intambara abana nibo ba mbere bagerwaho n'ingaruka, kuko amashuri n'ibigo byabitagaho byose birasenywa, ibindi bikangirika ku buryo bwo gufasha bw'ibanze butagishoboye kubageraho. Abana batwarwa mu makambi, aho imibiri yabo iba nta bwirinzi buhagije iba yakagize byo guhangana n'indwara z'ibyuririzi ndetse n'ibyorezo, aho usanga benshi muri izo nkambi bibasiwe n'indwara zikomoka ku ndyo mbi nka bwaki ndetse n'izindi ndwara zibasiye abana mu munsi y'imyaka 5 zandura mu buryo butandukanye. Igihugu cya Kongo bikimaze kuvugwa mu cyadutsemo indwara y'icyorezo cy'ibihara,
abaganga bakora ibishoboka byose ngo bahangane n'icyo cyorezo. Ubu abamaze gufatwa imibare yerekana 143 batwaye mu bitaro bya Goma kwitabwaho n'ikipe z'abaganga ngo batajya gukwirakwiza icyo cyorezo mu bandi. Kandi nanone abarwayi babaye benshi mu bitaro, imiti nayo yabaye mikeya mu bitaro byose, ndetse ni ugusaranganya ibonetse yose mu mavuriro anyuranye, cyane cyane ku barwayi bandujwe sida n'izindi ndwara byandura mu myanya mbonabitsina bafashwe ku ngufu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka amashuri asaga 2500 yarasenywe, aho ndavuga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, hiyongereho n'inkambi z'ayo majyaruguru nazo byabaye ngombwa ko bongera guhunga, noneho bitera ikibazo cy'abana kongera kuzamba kurushaho. Amashuri mu gihe cy'amage afite uruhare rukomeye cyane, kuko niho abana bahungira kandi bakarindwa kuba bafatwa ku ngufu ndetse no gutwarwa mu barwanyi b'imitwe yitwaje intwaro. Aho ibintu bikomeye rero kuzambira intambara n'umutekano muke byatumye ikibazo cy'uko imiryango itanga ubutabazi idashobora kugera ku babukeneye mu gihe gikwiriye, aho kuva mu kwezi kwa mbere abakozi 11 b'umuryango bashinga ubutabazi basize ubuzima bwabo muri iyo ntambara. Ibigo by'amavuriro n'inzu z'ububiko bw'imiti n'ibikoresho birasahurwa, birimo ibigo bibiri bya UNICEF mu mujyi wa Goma ndetse na UNICEF muri mujyi wa Bukavu. Ubutabazi bwose akenshi bufashwamo na MONUSCO, ariko kubera imihanda myinshi yangiritse biragoye kugeza ku baturage bakeneye ubutabazi, cyane ko ahenshi kuba nta mihanda hakoreshwa inzira z'ikirere na n'ubu ntirasanwa, ariko biri muri gahunda y'uko cyasanwa vuba ngo MONUSCO yongere gusubukura ubufatanye bwa UNICEF kugeza ubutabazi mu banyekongo bababaye. Nubwo bimeze gutyo kandi, ariko UNICEF ikomeza gutanga ubufasha igenera abana n'imiryango muri Kongo Burasirazuba ibinyujije mu bigo n'imishinga bitanga serivisi z'ubuzima muri Goma na Bukavu. Iyi migi rero nayo itorohewe kubera ikibazo cy'imirwano. Umurimo munini cyane wa UNICEF ni ugutanga ibikoresho by'ubutabazi ku bantu bakeneye ubufasha bakuwe mu byabo ndetse n'imiryango ibacumbikiye. Mu byo bihutira gufasha harimo gushyiraho amasoko y'amazi no kugeza amavomero ahantu henshi hatandukanye uhereye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Kugeza ubu abatuye umujyi wa Goma bagera ku 700 bagejweho amazi meza. Ibyo kandi hongerwaho imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga. Ntabwo turekera ngaha gusa, kuko twita ku batorohewe no gufatwa ku ngufu ndetse n'abafite ihungabana mu mutwe, hongeyeho n'abana baburanye n'imiryango yabo, tubafasha gushakishiriza no kubahuza n'imiryango yabo batandukanye nayo. Ikibazo cy'ubutabazi kijyanye n'amikoro akomeje kuba makeya, kuko intambara igenda irushaho gutinda, ni nako abaterankunga n'amikoro yabo nayo agabanuka. Mu mwaka wa 2024 UNICEF yakiriye 20% y'amafaranga y'ibyo agombaga gukora adahagije na gakeya mu gukemura ibibazo by'abana b'ababyeyi bakuye mu miryango y'intambara muri Kongo Burasirazuba. Ntitwabashije kugera kuri benshi kubera ubushobozi butari buhari. Muri no minsi twatangije igikorwa cyo gusaba miliyoni 57 z'amanyamerika kugira ngo dushobore gutanga ubutabazi muri Kongo Burasirazuba yose mu mezi 3 ari imbere. Nibyo nkunga itabonekeye igihe, abana amajana n'ibihumbi ntibazashobora kugerwaho n'ibikorwa by'ubuvuzi mu bigo mbonezamirire, inkingo, amazi meza ndetse no kwitabwaho mu bigo bishinzwe indwara zihungabana. Byose ni ibikoresho kandi bitangwa n'amahanga, ariko kandi nanone ubushobozi ni buke cyane. UNICEF ikaba yongera gusaba ko agahenge k'imirwano kakubahirizwa, ndetse n'icyemezo cy'akanama ka UN gashinzwe amahoro n'umutekano 2773 kikubahirizwa gushyirwa mu bikorwa, aho ibyavugiwe mu biganiro harimo kudahutaza inzirakarengane zirimo abana nabyo bikubahirizwa. Tukaba tuboneye umwanya wo gusaba abarebwa n'icyo kibazo bafite inshingano kurinda uburenganzira bw'abana, gukorana twese hamwe kureba uko amahoro yagaruka, ndetse abarwana bagaharanira kubahiriza amategeko mpuzamahanga akoreshwa mu ntambara, cyane cyane harengera impunzi, cyane ku bikorwa byo gufata ku ngufu abana b'abakobwa no kujyana abana ku mirongo y'urugamba, ari ukwica nkana amategeko mpuzamahanga, kandi umuco wo kudahana ku bakora ibyaha nk'ibyo ntukwiye kwihanganirwa. Mu gusoza nagira ngo usabe abagize inama bimwe mu byemezo byatuma ibibazo biriho by'ubutabazi muri Kongo Burasirazuba bikemuka. Icya mbere ni ugusaba abarebwa n'ibi byemezo ndetse n'abafiteho ububasha bwose kubahiriza uburenganzira bw'abana ndetse n'inzirakarengane z'abasivile, kuko ari bo n'ibikorwa byabo ntaho bahuriye n'imirwano. Abarebwa n'iki kibazo bagomba kumenya inshingano zabo, bakita ku mutekano no kubungabunga ubuzima bw'abana, bakarindwa guhohoterwa, ari byo gufatwa ku ngufu cyangwa kuribwa ivandu. Bikiri bityo rero, leta ya Kongo isabwa gukomeza gushyigikira gahunda y'ibikorwa yihaye 2012
kandi aka gaciko gasabwa guhamagarira abarebwa n'iki kibazo bose gufatanya na UN gushyira umukono kuri uyu mugambi w'ingenzi kugira ngo harindwe umwana guhohoterwa uko ariko kose. Icya nyuma ngira ngo nangirizeho ndagira ngo nongere sabe ko hakorerwa uburyo bwo gutabara, aho amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi ashingiye ku mupaka yubahirizwa, aho abahunga bakirwa mu bihugu bahungiyemo bakanafashwa kugezwaho imfashanyo n'amananiza leta z'ibyo bihugu zibashyizeho, bemerera imodoka n'abakozi bakorera imiryango y'ubutabazi kugeza imfashanyo kuba yagenewe bayikeneye. Nibyo rero kuko abakozi b'imiryango itabara bakwiye kubahwa ndetse no kurindwa. Mu gusoza ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano, ni ngombwa ko habaho guhagarika imirwano mu duce twashegeshwe n'intambara kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi byongere bitangire nk'uko byapanzwe, kandi gukura abarwanyi b'abana n'inzirakarengane mu duce turimo imirwano bahungishirizwa ahandi byubahirizwe ku mpande zombi. Abarebwa n'iki kibazo basabwa kureka abana n'inzirakarengane b'abasivile mu gihe bashatse gusubira mu byabo, ntihagire ubahohotera, bigakorwa nta guhutaza abasivile basubiye mu byabo. Intambara muri Kongo y'Iburasirazuba imaze gufata indi ntera ku buryo amahanga akwiriye gutabara vuba. Buri wese arabona ibintu aho bigeze, ibintu rwose bisabwa guhinduka. Nkabasaba akanama ka UN n'amahanga gutabariza igihugu cya Kongo ngo haboneke inkunga ndetse n'amahoro arambye kugaruka mu karere. Nta kindi abana ba Kongo bashaka uretse amahoro. Niba ntacyo dukoze rero ngo dutabare byihutirwa, tuzaba duciriye abana bacu mu bubata bw'ububohe, ihahamuka ndetse n'ejo hazarangwa n'intambara. Aho rero niduharanira amahoro, kuyabungabunga no gukora inshingano zacu neza, tuzaba tubibye mu bana imbuto nziza ariyo byiringiro. Merci beaucoup. Important discussion on the deepening humanitarian crisis in the Democratic Republic of the Congo. I'd like to thank Ambassador Bonifant very much for convening and hosting this briefing during France's presidency of the Security Council. The Security Council's continued attention to children affected by armed conflict in the DRC is more critical now than ever. Excellencies, the significant escalation of conflict in the eastern region of the DRC has reached levels not seen in the last 3 decades. The intensifying violence has created one of the world's worst humanitarian crises, leaving millions of children at risk. Since January, more than 1 million people, including an estimated 400,000 children, have been displaced by violence in the eastern provinces of Ituri, North Kivu, and South Kivu. This new wave of displacement comes in addition to the more than 5 million people in the region who were already living in displacement camps, where crowded and unsanitary conditions increase the likelihood of diseases such as mpox, cholera, and measles. Excellencies, I'd like to draw special attention to the most defining and horrifying feature of this conflict, the rampant violence being committed against children and women. Scores have been killed or injured. There has been a 100% increase in verified grave violations against children in the first quarter of this year as compared to the first quarter of 2024. These include indiscriminate attacks, large-scale recruitment and use of children, collective abductions of children, as well as widespread sexual violence. The rate of sexual violence against children has reached shocking levels. Reports from child protection partners show that children make up more than 40% of the nearly 10,000 cases of rape and sexual violence reported in January and February alone. UNICEF estimates that during the most intense phase of this year's conflict in eastern DRC, a child was raped every half hour. This clearly points to a systemic crisis in which rape and other forms of sexual violence are being used as weapons of war to destroy lives, families, and communities. Please bear in mind these numbers represent only the cases that have been reported. The true figure is likely significantly higher, hidden by fear, stigma, and insecurity. This sexual violence against children is an abomination and demands condemnation and urgent and collective action. Cases of abduction of children have also increased sixfold between December 2024 and February of this year. These increases are accompanied by reports of other serious violations of children's rights, including killing and maiming of children and threats by armed groups against children living on the street.
In addition, repeated mass displacement and the disruption of essential services have created ideal conditions for the spread of endemic diseases. Children under 5, many of whom face chronic malnutrition already, are especially at risk of disease. DRC also remains the epicenter of the outbreak of the new Mpox strain. Of course, the Mpox response continues to be heavily impacted by the conflict. For example, most of the 143 Mpox patients in isolation units in Goma had to flee for safety, making it nearly impossible to provide them with care and increasing the risk of the disease spreading beyond DRC's borders. At the same time, healthcare facilities have been overwhelmed, and medical supplies are being quickly depleted, including post-exposure prophylaxis, or PEP kits, used to treat rape survivors who may have been exposed to HIV or other sexually transmitted infections. Since the start of the year, more than 2,500 schools and learning spaces in North and South Kivu, including those in displacement camps, have been forced to close, putting children at further risk. Schools play a crucial role in times of crisis, providing stability and a safe place that protects children from sexual violence and recruitment by armed groups. Making matters worse, violence and insecurity are undermining commercial trade and the ability of humanitarian actors to reach children and families in need. At least 11 humanitarian workers have been killed since January. Humanitarian premises and warehouses have been looted, including the 2 Mpox treatment centers supported by UNICEF in Goma and UNICEF's warehouse in Bukavu. Partners who have largely relied on MONUSCO's maintenance of core infrastructure that facilitates humanitarian access, including roads and airstrips, are now experiencing challenges in reaching remote areas because of the MONUSCO drawdown. Despite these challenges, UNICEF is staying and delivering for children and families in eastern DRC. Key operational staff have remained in Goma and Bukavu, along with our NGO partners throughout the worst of the fighting. UNICEF's response is focused on the provision of life-saving assistance to reach people most in need in displacement sites and host communities. UNICEF interventions include emergency water trucking, rehabilitation of water supply systems, establishing chlorination points along Lake Kivu, and distribution of emergency wash supplies. We are now reaching 700,000 people a day in Goma with clean water and sanitation. In addition, UNICEF has been supplying medicines and medical equipment, including PEP kits. We are working with partners to provide support to survivors of sexual violence and to assist children with mental health services. And we are supporting registration and care for unaccompanied and separated children so they can be reunited with their families. But this is far from enough, and the humanitarian response is facing a critical funding shortfall. In 2024, UNICEF received only 20% of the funding required to address the urgent needs of children and families in eastern DRC, leaving millions without access to life-saving aid. Recently, we launched an urgent appeal for nearly $57 million to provide emergency assistance to children in the eastern DRC over the next 3 months. If the funding crisis isn't urgently addressed, hundreds of thousands of children in eastern DRC will miss out on screening and treatment for malnutrition, on life-saving medicines and vaccines, on safe drinking water, and on psychosocial support. UNICEF echoes the call for an immediate cessation of hostilities and the full implementation of Security Council Resolution 2773, which calls for de-escalation, dialogue, and protection of civilians, especially children. We urge all parties to the conflict, those who support them and those with influence over them, to work collectively and decisively toward peace. We urge all parties to the conflict to respect their obligations under international humanitarian law and human rights law, particularly those related to the protection of children. We call for full accountability for those who recruit children, commit sexual violence, or target civilians. Impunity must not prevail. Excellencies, in closing, I urge Council members to commit to several actions that are critical to alleviating the humanitarian crisis in the eastern DRC. First is to demand that parties to the conflict and those with influence over them ensure the protection of children and the civilian infrastructure they depend upon. Parties must abide by their legal responsibilities to ensure the safety and protection of children, including protection from recruitment and sexual violence.
In doing so, the government of the DRC should continue to engage on the implementation of the 2012 Action Plan, and this council should urge other parties to the conflict to constructively engage with the UN to sign action plans to end and prevent grave violations against children. Next is to facilitate safe, rapid, and unimpeded humanitarian access. This includes ensuring that international borders to neighboring countries remain open for the voluntary movement of displaced civilians, as well as humanitarian supplies and personnel. All parties must allow and facilitate the passage of impartial humanitarian relief for civilians in need, and ensure that humanitarian workers and operations are respected and protected. Finally, pending a cessation of hostilities, I call on council members to urge parties to the conflict to agree on temporary humanitarian pauses in the most affected areas so as to ensure humanitarian activities can resume at scale, and to facilitate medical evacuations for children and civilians trapped in combat zones. Parties must also facilitate voluntary, safe, and dignified returns for internally displaced people. The conflict in the eastern DRC has spiraled. Horrific violence and skyrocketing humanitarian need are obviously clear and present everywhere. The situation can and must change. It is up to this council and the international community to champion a stronger humanitarian response, which includes providing sustained funding and to drive the parties towards peace. DRC's children deserve nothing less. If we fail to act with urgency, we condemn a generation of children to fear, to trauma, and to a future defined by violence. But if we stand together for peace, accountability, and protection, we offer these children something else: hope. Merci beaucoup. Je remercie. I thank the Executive Director for UNICEF, Ms. Catherine Russell, for her comments and for her appeals. And now I give the floor. 9 minutes. The 9,899th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Great Lakes region. The agenda is adopted.